Я насправді скажу, що мені дуже приємно буде перекладати саме цю людину, бо ми знайомі, і Фольк дуже цікава людина, цікавий персонаж, у нього є дуже багато що розповісти вам. Тому дякуємо, що ви тут, і я передаю слово Фольку, він представиться, я буду перекладати. Фольк, it's your stage. Thank you. Hello. Nice to have you here. I have a wonderful wife, married this weekend, and we have a daughter. And this daughter is the reason why I stay here and tell you a story about how I build product for the next generation. I'm now head of innovation for a huge retail company. Фольк представляется, у него есть замечательная жена, и у него есть дочка, и фактически то, что он здесь находится сейчас, причиной этому является то, что у него есть дочка, и он работает на огромную компанию зарубежную, которая занимается ритейлом. So this is a story about little Tasia. Tasia is 13 years old. Тасе 13 лет. Да. And for her it's complete different world than for us. And this is all about today. И она воспринимает мир совершенно иначе, нежели мы, и вот, собственно, об этом мы и поговорим. So this is what happens when we go to wonderful lunch and dinner. She sit there, she scroll all the time. She sometimes not know what she eat because it's not relevant. Когда нам выпадает возможность посидеть вместе за обедом или ужином, на самом деле вот так выглядит этот ужин, она все время роется в телефоне. So what is really interesting, she live already in the next world, in a complete digital world, and it's not national limited. She have friends all over the world. На самом деле, вот она уже совершенно в другом мире живет. Мир, который не ограничен, который без границ, в руке ее телефон, вот как бы в ее руках. У нее друзья со всего мира, не ограничены географией. And all the time we parents say, why you're not communicative, why you don't talk with us? But in reality, she talk all day. She has nothing to do else than to discuss with everybody. Ну и, в общем-то, как всегда, мы часто задаем вопрос, как родители, почему ты вот с нами не поговоришь, и почему ты вообще не общаешься и так далее. А на самом деле она общается постоянно, нон-стоп, только в онлайн. So because it's of products, we parents still live in the old world. This difference is to show. So what they have is they talk all the time. So dialogue is the new way of life, to dialogue with everybody. And this real world somehow is already strange. На самом деле, пока родители живут еще в каком-то старом древнем мире, они живут совершенно в другом измерении, и для вот интерпретации слова «настоящий мир», да, или «настоящая жизнь» у нас немножко отличается у родителей и детей. So sometimes we believe she lives in a different time zone even, because she wake up at 12 and stay in the night at 4. So she lives already in kind of parallel life. Иногда она даже, то есть заметно, что она живет в нескольких часовых поясах, то есть иногда она может и до 12, в 12 проснуться, а иногда может посидеть до 4 утра, общаясь с кем-то за рубежом. And we parents, me and Nastya, we still here. So this is the way how we interact with products, with computers and with program. На самом деле, Настя и я, супруга Фолька и он, они вот здесь вот уже теряются и пугаются. Это их настоящий мир. Digital мир. The real difference is we was grown up and kind of educated to use software like this. And when I think about the product for the future, this young generation have absolutely no idea what this could be. They have no habit at all to use form and table. На самом деле для нас, поколение постарше, мы были как-то взрослены вот на таких вот сложных каких-то таблицах и так далее, а для них это чуждо, они не совсем понимают, что это такое. My job is in the moment, for example, to build one of these business software for the future. And I think I should actually not do it like we all did and we all learned. Are you developing the software? Yes. No, I have a team. Фольк сейчас работает над созданием программы, которая будет выглядеть совершенно иначе, отойдет от этой вот подачи в интерфейсе в том числе. So there is some fundamentals, some principle what changed. This is really interesting. Our world digitally ends and starts with the scroll bar. There is a top and there's a bottom. At the bottom, world ends.
Наш цифровой мир, то есть восприятие нашего именно, начинается и заканчивается примерно здесь. Да? Там кнопочка вверх еще есть шансы, кнопочка вниз, восприятие уже как будто это конец. So the very first finding what I should think about to produce new software product, kids thinking completely different. Because they scroll down, 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 and scrolling down appears history or future. This is already completely different than we are educated. So in Instagram, you just kind of scroll down, so the future is coming up, and the past is above. It's similar like in WhatsApp. На самом деле, то, как воспринимает молодое поколение даже эту навигацию, оно существенно отличается от нашего восприятия, поскольку для них, листая Инстаграм вниз, на самом деле там только открывается что-то свежее и новенькое. Не так, как у нас, конец страницы или там конец программы. Поэтому вот этот принцип и брался в основу вот сейчас в разработке нового софта. And you will guess the main principle is this dialogue-based. So we all used to have chat. This is some kind what we can connect with the next future generation because they only use chat. But still we are, as adults, already understand how to send small messages. Ну и еще, is this one of the differences? Is this one of the differences you meant? I didn't catch that. This is part of what? Another difference between you and your daughter is that... no, not difference, but this is the connection point where we could meet, actually. So I can write by chat, she can write by chat. This is already how we understand together in the moment. Ну, на самом деле они общаются при помощи чата в том числе, даже несмотря на то, что для нас было сложно перейти на вот эту форму общения, ну, постарше. Но мы уже, правда, научились немного, и вот с дочкой они продолжают общаться так тоже. So the real thing is, whenever I plan to write software, even a business software, I should build it round about such chat system. This is quite hard. И также вот у Фолька есть предположение, что когда он, по крайней мере, он разрабатывает софт, он считает, что нужно следовать, вот, ну, как бы нужно применять такую вот форму общения и интегрировать это в новый софт. So in fact, for business software to manage contacts, for example, or my fabric logistics, I just create a lot of so-called chat bots. So my fabric, my manufacturing is a chat bot. I can talk with my fabric. My LKW, my truck is also a chat bot. I can talk, where are you, where's my packet, and so on and so on. So I transform old interface into new interface for the next generation. И на самом деле, вот когда разрабатывается софт, его в основе лежит чат, даже, ну, то есть это бизнес-софт, даже если это, например, продукт, который касается производства тканей, let's pretend, то на самом деле вот такая форма общения, она очень неплоха, потому что, в принципе, даже внутри бизнес-софтвера можно использовать те же самые чат-боты со всеми их преимуществами, и вот, собственно, далее Фольк поделиться еще инсайтами. So I not scroll, please excuse. I want to show you this. What you see here is one example. This is my bank. I never have seen bank house, kind of bank store, since 3 years it seems to me. I just have an app for it. I don't need anything else. This app is quite special. Are you familiar with the Unibank that we have? Monobank? Monobank? Modern bank? Monobank. Oh, it's a beautiful thing. I haven't showed it to you yet, but I will. Ну и Фольк как бы опять же говорит, что вот, собственно, ну, следуя тенденции, вот мы все меньше и меньше заходим в реально физические помещения банка, потому что у нас уже банк находится фактически вот в руке нашего смартфона. Ну, как бы да. So this is just an example how to build it right. This is not what I built, this is what they built as bank, but I like it a lot and I will more or less copy some concepts for my business software too. И на самом деле это не его разработка, но есть определенные схожести между тем, что делает он, и именно этот банк. So for example, this is the first bank I know, they just invite my friends. And another example is this fantastic support is actually chat. Whenever I have a trouble, I go to support, write a line, and within 30 seconds they answer me. And every time it's someone else. Ну, естественно, удобно, когда ты с кем-то общаешься, тебе отвечают достаточно быстро, но это тоже, как бы, скорее всего, похоже на чат-бот. That was a short translation. I summarized it. So the fantastic thing, it's not a chatbot. They really sit there. This is real people, so they don't have a customer line, but they have this chat system already.
but it stays in my expectation as young child when I don't want to call these people, but I just drop them a line. This is the difference. Вау, на самом деле, пардон, это настоящие люди. И как раз Фольк сейчас сказал, что нет, это как раз не чат-бот. Это настоящие люди, которые просто используют такую форму общения, к которой мы привыкли, и ассоциируем ее с человечной какой-то формой общения, более удобной. So they have also fantastic idea what I really like to address young generation. They have this together. So they see a bank not as a house where you put money, but as in together, sharing money, sharing payment and this stuff. And they also allow a community to add their own ideas, their own needs. So people just complaining, for example, how to pay with Garmin or this PDF recipes. So we have an idea space where customers can say what they want from the software. И на самом деле очень клево в их интерфейсе это то, что они даже вот в элементах, где следовало бы указать, что это банк, говорят, что это не совсем прям банк или продукт, это вот что-то, что вот вместе ты делаешь там с кем-то, с тем же самым банком. И эта страничка, где ты можешь поделиться на самом деле какими-то своими там, пожеланиями или вопросами для удовлетворения какой-то потребности. Вот, например, там где-то было написано, что вот мы хотим, мы уже добавили PDF-чеки, например, в банк. But there's also a negative example, because they completely failed with gamification. They thought, we should have gamification, so you get a badge if you make first payment. This is not so really perfect, but it's still an existing idea of what they wanted to transport, but they don't hit the nerve of the young child. Эти ребята пошли на самом деле еще дальше, помимо того, что они просто там сделали интерфейс, как-то добавили гуманистичности, да, или гуманизма, наверное, в процесс общения с банком, что действительно сложно бывает. Они решили пойти дальше, сделать геймификацию этого общения, но вот правда, по мнению Фолька, вот немножко где-то они там что-то не учли или где-то перестарались. Но было интересно наблюдать, что они хотя бы попытались это сделать. So one of the biggest learning when I start to build the software and I think about 5 and 10 years and more is I just create this dialogue-based user interface. I just forget about tables, forms and hierarchy trees. I just don't mind it and think about how I can transport this function into a chat system. Could be chatbot or real chat with real people. На самом деле вот это вот интро было для того, чтобы вам передать, почему Фольк задумался о том, что следующее поколение, по крайней мере его софта, должно включать в себя вот этот вот именно чат-компонент, вместо каких-то таблиц, форм, иерархий, кнопочек и так далее. Or maybe let's say different. Everything what not fits into a mobile screen, I don't need to produce for the future, so nobody will use it anymore. То есть, на самом деле, раскусив специфику дизайна или там, вернувшись к истокам, Фольк говорит, что мы как бы вернулись к какому-то более натуральному способу использования телефона, да, мобильного при помощи чатов, а не пытаться как-то вместить туда все эти сложные формы, интерфейсы и как-то заморачиваться с этим. There is another famous example, hidden products, we call it. It is connected to Starbucks in this case. I don't make advertising, sorry. Еще есть, как бы такой подход, как скрытые продукты, и вот, собственно, на примере Starbucks хочет поделиться своими мыслями далее. So Starbucks began to sell 11% more after they integrate customer loyalty payment into a credit card. So whenever you pay, you actually have customer loyalty points. So the customer loyalty program is hidden because you don't need an extra card. You have it already with your Visa card. I remember the time when they lifted their sales 12% just by adding iTunes credits a while ago, 10 years ago, something like. Поль говорит, что очень круто было то, что они, вот как только они открыли опцию с накоплением бонусных баллов в Starbucks, сразу же поднялись продажи или прибыль, я не услышал, на 6%. So there is a connection point to it. What we really have to do even for dry business software like banking or content management or CRM or something like this, we have to add it up with gamification, with events in the app, with some things that make you smile, some filter on your emoji or something like this. So we have to add it. And we call it also enchanted objects that makes put emotion to classic business objects.
Ну, на самом деле, чтобы привязать две, мысли, да, тут первое, что касается банка и чата, второе, что касается вот этих вот приятных моментов, когда нам капает какой-то бонус. На самом деле необходимо вносить вот эту вот составляющую геймификации, составляющую ту, которая бы вызывала какие-то эмоции. То есть как бы поверх того, что это там текст, еще какие-то эмоции у нас все-таки должны рождаться с использованием продукта. But that means also, as a CTO, as a team lead, to have developers, I completely need to change how I give them tasks now. Because the classic way, build me forms, build me database, build me API, doesn't work in that case anymore. So I have to change already how we start from the very first point. Ну и на самом деле, когда вот имея достаточный опыт как CTO, Chief Technology Officer в разных компаниях и большой опыт создания продуктов, было очень сложно постичь этот концепт, как же можно вот поставить задачу команде, когда ты вместо того, что ты говоришь, дайте мне базы данных, дайте мне какие-то объекты, таблицы и так далее, ты говоришь, ребят, вот мне нужно что-то сделать такое с эмоциями в том числе, и вот еще и с текстом. And there's another huge trend directly connected to it. Let's say this Tasya, she don't like to focus long time. She also don't like to stand in the line long time. For her, it's an old concept. Why I should stay in the line? I just deliver at home. So even for grocery, we will see soon that we have just things at home. So we turn all services from a classic, what we know as a parents, to what we have in the future, what they really need. Ну и также, как вы знаете, молодое поколение, и Тася не является исключением, они не хотят долго заострять внимание на чем-то, они отвлекаются, очень быстро устают, и на примере ожидания в очереди они задают себе вопрос, зачем нам ждать, можем заказать это онлайн, что тоже как бы немножко не вписывается в нашу модель восприятия, по крайней мере, некоторых здесь сидящих. So let's say more or less flat rate your life. Flat rates was first in mobile when you had unlimited data volume for a given price. But this idea how to consume only this service and not to take care about to go there or to pay a different amount, this will be more and more. So we will have more services for a flat fee, like give $20 and have your coffee every morning. So the point is that we should think about how we offer services, monthly recurring, instead of buying individual products. The same is like in mobility, for example. So in future we don't sell cars, but we sell only mobility. Ну и на самом деле есть такой термин, как flat rate, да, это, скажем, один раз заплатил и пользуешься в течение какого-то определенного времени. К примеру, вот мы говорим о мобильных операторах, такое ранее было, сейчас тоже есть. Ну, то же самое связано с автомобилями, когда ты предоставляешь сервис мобильности вместо сервиса аренды автомобиля или покупки автомобиля. Просто обеспечиваешь мобильность какими-то другими инструментами и подходами. But if you think that further, that changes quite a lot. I mean, you go to your job, your creative job, your emotional intelligence job, because classic jobs will not be there anymore. So you have an income, and you already cut your income. Which lifestyle I could have? You will not think how much products I can buy, how much clothes I can buy. You only think I'm kind of in the category well-dressed, because you have a monthly fee, well-dressed, $500, and then you go and just take as much as you physically need. So you just rent more or less instead of buying individual things. Ну и продолжая разговоры о вот таких вот flat rate, да, то есть фиксированных стоимостях, на самом деле, когда мы говорим о креативном контингенте, надеемся на нас всех, потому что в следующие несколько лет, скорее всего, мы не должны будем покупать какие-то предметы, одежду и так далее. Возможно, мы сможем просто, скажем, арендовать, не арендовать ее, а вот за определенную стоимость фиксированную просто приходить брать то, что мы можем унести, потому что больше мы не нуждаемся, например. Thank you. All right, thank you. Okay. Немножко заинтриговал нас Фольк, меня в особенности. Я не знаю, его ли это стратегия. У меня есть много вопросов к Фольку. Есть ли у кого-то еще вопросы?
Давайте я сначала, потому что, может быть, я где-то потерялся в переводе, но я задам вопрос, в действительности ли этот продукт создает Falk сейчас. Falk, there's a question to you, because I may have missed some things, but the question is, are you actually in the process of developing this kind of product, which is a flat rate for your life or live? And is it the interface you're talking about, and are you even allowed to talk about it here? Because this sounds like a multi-billion-dollar business for me, and you probably have lots of investors. I was only going to build a platform first to collect all information what is actually existing as a flat rate service. And as you know, I live between Ukraine and Germany, so there's completely different field. In Germany, we have a wonderful card, black card. You can drive every public service you can imagine: train, bus, tram. So to collect first what is existing was the imagination of this Flat Rate Your Life project. But actually, I don't build some services in the moment. I build the foundation for it. And software, like an ERP system, for example, or CRM, where you can build services on top. And the most interesting thing is I completely have a different team than I would imagine. When I set up the same team for the task 10 years before, I would hire 2 or 3 database, an API, and some front-end guys. Today I hire a machine learning specialist, a chatbot specialist, and an artificial intelligence guy. It's completely different. Но на самом деле, на мой вопрос, относительно того, что Falk разрабатывает этот продукт сейчас, именно тот, который позволяет это все реализовать, он говорит, что и да, и нет, потому что по большому счету он строит больше как платформы для того, чтобы можно было строить продукты дополнительные. Фокус вот таких вот платформ, фокус таких вот сервисов, как вот такая вот аренда, где, наверное, сложно очень будет отслеживать людей и, наверное, как-то чарджить их за это, то есть выставлять им счета. Но на самом деле то, чем занимается Falk сейчас, это платформа, которая построена на первое восприятие, его представление восприятия молодого поколения, в чем он продвинулся за последние годы. Второе – это то, что более человечное общение, чаты, такие более живые и эмоциональные штуки, они должны присутствовать, которые тоже инкорпорированы в его продукт. Ну и третье, это все можно применить непосредственно к вот созданию вот с подсказкой вот таких вот сервисов, потому что, видимо, они очень комплексные и сложные в обслуживании и в создании. Потому что, вот если несколько лет назад Falk сказал, нужно было поставить задачу и рассказать: ребят, мне нужно несколько баз данных, они должны выглядеть так, взаимосвязи такие, такое ТЗ, то сейчас говорит, что мы, говорит, нанимаем совершенно другого рода специалистов, которых сложно найти, сложно поставить задачу и сложно объяснить, что от них вообще требуется. Поэтому есть ниша в этой платформе и продукте, который создает Falk, но это не вот аренда, это то, что создает основу для создания такого продукта. То есть как as a product, where a subproduct is the following. Ну, то есть как база, платформа для создания продуктов. The last sentence I completely don't understand. Okay, I'll tell you, because I got a little bit confused, because you started off with, and I'll be frank right now, you started off with presenting on the thoughts and the way of thinking. The second one was pretty much the gamification and placing those charts and chatbots and real people into interaction. But then you threw that live consumer thing. I know that you're onto something because I know you. And I was just trying to explain and link all of those things, summarizing for the audience as to what you just mentioned, that you're building a base which is really hard to comprehend, that would allow to build services like this based on the on your experience with new interfaces and the ways the younger generation thinks. Yes, let's say like this. The very first part was mainly to make you clear how you should build user interface in future. User interface. Forget about forms, tables, hierarchy. Will not exist. Implement dialogue-based interface. This is the very first. Right. Well, I'll just translate.
Резюме теперь от Фалька. Первое, то, что в действительности восприятия меняются, и интерфейсы вот такого плана старого уходят назад, поэтому чаты и вот такое общение — это сейчас тренд начинающийся. And the second part was more to look into the future when this little Tasia in 10 years, in 20 years will be consumer. Her complete behavior will change from what we has seen now. So there is a time till we develop such things like this flood radio live. But also I work already on it. So I will describe after. So you're onto something, really. Ну, на самом деле, вторую часть я интерпретировал достаточно правильно. Это то, что первое, в действительности в ближайшем будущем большинство услуг может стать такими, именно flat rate, потому что есть к тому тоже тенденции, видимо, какие-то инсайты. И да, Фольк строит базу для создания таких продуктов, основываясь на аргументе номер 1. So I have one team taking care about this business software. Let's say CRM for the future. So they do. I have another teams and we work for retail. So we want to change processes in retail. For example, what is not so far away, you have just your mobile phone, you collect what you like to order, you just pay. Then you go to your Silpo, I just imagine it, and you have already number, like on McDonald's, yeah? So 115. You just go to the POS, they have already packed everything, and you just take it and go. That's all. This is changing a process to avoid this waiting line. And if you go further in this process, you could even let soon the step out that somebody needs to go to the POS. Maybe. Yeah. Exactly. And we build it also in this retail. This is the steps between, and someone is existing and some others have to build it. This is actually happening now. This was the connection brick to the future. So yes, we build it step by step and enroll it for different retailers. And natürlich is existing. And then you can go further. You could have it in your car, for example, the same service. So in your car display, you can order your food from the car. The car could remember it. In future, it will be autonomous cars, so they will just drive your food to home, also possible. Yes. Ну, то есть нам будущее вообще подготовило очень много интересных таких эпохальных изменений. Часть из них явно имплементирована в бизнесах, которых мы знаем, и в Украине в том числе. Это заказы еды онлайн и какие-то flat fee, flat rate. То есть, но в общем-то тенденция какова, что вот к этому сейчас все склоняется. А ребята строят и обеспечивают CRM составляющую этого дела, основываясь на их каких-то инсайтах вот новых, которыми Пол поделился с вами. Нужный вопрос, да? Falk, given the background search and research that you made on the newer generation and the knowledge that you've accumulated over years, there's a question, an interesting question from the audience, is that your personal opinion in terms of whether advertising should go mobile, all mobile too, or should we still be considering tools for advertising like TV, media, newspapers, like more traditional ones? Or you think that actually the younger generation will make a complete shift to digital, given their usage rates right now? I would say, given what I see in Germany and here, there is no TV existing already. So it's already gone, so forget about TV advertising. Телевидение уже не воспринимается нигде. There's also no radio. Forget about radio advertising. You have only the mobile phone left. And soon maybe we change and we have no mobile phone anymore, so we have a different channel, but it will be just digitally. So it's kind of already past to spend a lot on radio and TV advertising because nobody watch it. Not from the young generation. Completely not interesting world. Ну, вы поняли, наверное, что совершенно неинтересным молодому поколению, по его наблюдениям, и уже даже сейчас являются все эти традиционные каналы. Будучи из рекламного рынка, могу тоже поделиться статистикой, очень удивительной, вот, и обсудить можем чуть позже, если хотите. I wanted to connect to this delivery service, Sakas? How it was? Sakas, okay.
Now you see, let's say one retailer or one of the service, they just collect over time the behavior. They understand you will buy monthly roughly this. And they can follow this, and they understand also if you have the money to do so. So there will be the point when they just say, next month, we already know what you would like to have, just give us round sum every month, and we just deliver what you need. This is the overjump. So what we do today is buying individual products, because we think we need it, and later we get, based on a flat fee, just what we maybe need. Between this is a huge economic thing, and also you can think about if it's a good thing or not from the moral standpoint. Because today we get triggered to have demands. In future we just get triggered to just pay and accept and service, maybe even without our demand before. Ну, в общем-то, относительно заказ UA и относительно тех подходов с flat fee, на самом деле заказ UA для того, чтобы, ну, на примере, да, одного из существующих сервисов, они должны собирать у тебя информацию достаточно долгое время для того, чтобы понять, кто ты, что ты, подготовить для тебя какие-то рейты, может, предложения и так далее. Это можно делать уже сейчас, и не обязательно только вот с этим сервисом. Что касается того, что это можно делать, к этому можно прийти как-то иначе, из того, что я понял, за flat fee ты можешь сам себе выбирать тот или иной продукт, выбирая какой-то, наверное, лимит, да, своего потребления. Ну, оно, в общем-то, должно сделать все очень круто и очень environmentally friendly, right? Did I say? Somewhat. I'm just trying to translate it. I don't really understand how to translate it. Да, просто будет меньше потребления, и, может быть, это сыграет хорошую роль. No, from the moral standpoint, I mean, when today we have the feeling we have a demand, I need this and this, I go, I search it, I found it, I'm happy to have it for low price. In future, I believe I don't need even this demand because I get served already what the artificial intelligence believes what will be next. And they are quite good in understanding us by history data. What's your point, actually? So you want to say that the future will be analyzed by AI? No, this for sure. So what I see today, I feel I want something. This may be triggered by advertising. I have seen somewhere, so you know, customer journey, exit point of customer journey, now I buy it. Well, because I get my demand triggered. And the shift also by this flat rate your life is that you not even need the trigger for a demand. One thing I don't understand, which I'm missing to translate it correctly, is that how is that demand and the level of demand, as well as the amount that I have to spend monthly or annually or whatever, is being sort of matched to me? Because by history data. Like we said, when you have today an order service, use it. Use it 1 year, and this order service know better than yourself what you will need. Well, okay. This is actually, yeah, it comes like... It's scaring, huh? But isn't it that's what's been happening for the past 10 years or so? I mean... We are on this trend. Sorry? We are on this trend, step by step. Okay. Ну, в общем, опять мы вот сейчас уйдем в дебри обсуждения того, насколько искусственный интеллект нам помогает и становится лучше в анализе данных, которые собираются различными продуктами и сервисами. И, возможно, мы придем к тому моменту, когда в действительности такие ребята, как Amazon или новые компании, будут знать еще опять раз все о нас и позволят определить ценник, который мы должны платить как абонемент за жизнь, получая при этом все в больших количествах необходимых. И вот так будем жить. Thank you. Thank you. Falk, thank you. It was nice to have you here.